Hi, everyone. It's my pleasure to welcome you to the 5th annual conversation with Aurora Humanitarians. I want to thank the Venice International University for hosting this important dialogue and also to remind us all why we are here. It was a humbling experience for all Aurora co-founders, Vartan Grigorian, Ruben Vartanyan, and me, to see all these inspiring stories of human perseverance and courage during the last 6 years. While Vartan is sadly no longer with us, his spirit and inspiration fuel everything we do. And he is here in spirit, and his legacy lives on. We will have more of a commemoration of Vartan tomorrow, so let me just leave you with that thought. Vartan obviously brought us immense warmth, compassion, empathy, good humor, and a sense of perpetual gratitude. And everything he represented is the true north that we've established for this initiative. It wouldn't be an Aurora event if someone, now in my case, instead of Vartan, didn't open up using Bertolt Brecht's Galileo quote, the source in the book Galileo, where the famous expression is, "Cursed be the land that needs heroes." And he always opened with that because he wanted to realize that this is uniquely an award that we wish we never had to give. We wish there was no need for the kinds of folks that you will meet today and hear about, nor the hundreds more that we have learned about through this process. But unfortunately, we constantly confront situations where people have to step in, risk their lives, save the life or improve the life of others, and that's really what this award is all about. So we remember Vartan through the words he would use on this occasion. Now, of course, when we thought about the future of Aurora, we could not have foreseen yet another source of massive human suffering, which is the pandemic. We, of course, couldn't have foreseen the extreme political strife that has afflicted us and the continuation of many conflicts and wars. For Aurora, this was, in addition, a difficult year, not only due to the loss of Vartan, but also the 2018 Aurora Prize laureate, Kiao La-Ong, who left us this year. And so we remember both of them. We're all gathered here because we all believe the world can be better, and in our own ways and in our own fields, we're working to make it so. Being here with these extraordinary humanitarians whose spirit motivates them to save others underscores all the ways in which we can help others not only survive, but revive, which is the theme of our gathering this weekend, and eventually thrive. As most of you know, our guiding principle is gratitude in action. And what do we mean by that? Being grateful may simply mean saying thanks. Often we even forget that part. But gratitude in action is not just saying thanks, it's doing thanks. Taking steps and dedicating the time and energy throughout our lives in order to repay and pay forward the benefit we got from the second chances we received from others. So this virtuous cycle of being helped, helping others, and constantly expressing our gratitude through our actions is really what the Aurora Humanitarian Initiative has become all about. The initiative was founded on the premise of honoring the people, like our humanitarians, who are risking their lives to save thousands of others in the worst of humanitarian crises, and it was established, as many of you know, in the memory of those who saved Armenians over a century ago. I want to thank you all for being here, and please enjoy getting to know one another and to learn from each other during these difficult times. Now let me introduce Dele Olojede, who will take over as moderator of this dialogue. He was added to the very prestigious selection committee that we are fortunate and honored to have, chaired by Lord Ara Darzi. He joined in September of this year. He's a writer, editor, and publisher whose career in journalism spans nearly 4 decades, and has taken him to more than 100 countries.
He was the founder and publisher of Next, the groundbreaking investigative newspaper in Lagos, Nigeria, that circulated in the 2000s. In 2005, Dele became the first African-born winner of the Pulitzer Prize for his reporting on the aftermath of the Rwandan genocide. He's a public speaker, particularly on what constitutes the good society and how we might hope to achieve it, preferably in our lifetimes. He was educated at the University of Lagos and at Columbia University in New York. He chairs the board of the Kashim Ibrahim Fellowship, which identifies and nurtures emerging young leaders in Nigeria, and serves on other advisory boards, including Earth University in Costa Rica, the Markup, the New York, Luminate, and now the Aurora Selection Panel. Please join me in welcoming Dele. Thank you very much, Nuba, for your generous introduction, and welcome once again, honored guests and the founders and family members of this extraordinary prize. It's a particular honor to be in the presence of so many extraordinary people who are doing great work around the world, and you will get to meet them in the course of this afternoon. I want to start by just reminding us once again to please switch our phones to silent, because it's extraordinarily important for us to be fully present here as a mark of respect for those who have been pulled together and who have been honored today. To start off, I want to read a message from Benjamin Ferenc, the honorary co-chair of the Aurora Prize Selection Committee. Benjamin is a few months from turning 102 years old. In the very Aristotelian sense, he has lived a full and meaningful life. And I think it can be forgiven that at that age, it probably is not a shock that he's unable to join us today, but he sends this very short message, which I now proceed to read to you. We share one goal with the Aurora Humanitarian Initiative, and that is to create a more humane society for all the people of the world. Today, you gathered in Venice to pay tribute to modern-day heroes. Being heroic means to be persistent in trying to create a more peaceful world, however difficult or dangerous that might prove to be. If we want to see a better future, we must be persistent in our kindness, in our compassion, and persistent in our gratitude to those who help others. There really has been an awakening of the human conscience recently, but there is still such a long, long way to go. And I am pleased to be part of this initiative that is ready to pick up this banner of awakening humanity and to carry it forward. I want to ask all of you, be bold in your own acceptance of human suffering. Be creative in your thinking and in your actions, and don't assume anything is impossible. Do what you know is right, and if you do that, I know you will have a meaningful life just like the one I have had. From Benjamin Ferenc. I would now invite you to watch a video about this year's humanitarians and the work that they are doing on several continents around the world. En Afrique, beaucoup de gens croient en la sorcellerie. L'une des superstitions les plus terribles est liée aux malades mentaux. On les considère comme des gens qui sont possédés par le diable.
Dans les villages, on les enchaîne. On voit ces gens dans les villes, des fois tout nus, qui fouillent la poubelle pour chercher leur nourriture. Moi aussi, je considérais les malades mentaux comme possédés jusqu'au moment où j'ai perdu mon business. J'étais déprimé et j'étais prêt de me suicider. Un prêtre m'a dit alors, chaque croyant doit poser une pierre durant la construction de l'église. J'ai compris que ma pierre, c'est d'aider les malades mentaux. En Afrique, ils sont oubliés par tout le monde. En Côte d'Ivoire, il n'y a que 2 hôpitaux psychiatriques. Au Bénin, il n'y a qu'un. Jusqu'à aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, vous n'avez pas d'argent, impossible. Ce n'est pas les malades mentaux seulement, c'est tous les centres de santé. On traitait les malades d'abord dans une petite chapelle à l'intérieur de l'hôpital de Bouaké. Bien sûr, avec l'aide d'un psychiatre qui prescrivait des médicaments pour nos patients. Ainsi est née l'association Saint-Camille et 2 ans plus tard, nous avons déjà ouvert notre premier grand centre. On a commencé à m'inviter chez les malades qui étaient dans les villages. Ce que je voyais déchirait mon cœur. Un malade était bloqué au sol, tout comme Jésus. Il était totalement pourri. La maladie mentale représente beaucoup de honte pour les parents. Vous pouvez rentrer dans un village, le malade est enchaîné dans la maison, mais personne du village n'est au courant. Ils sont traités comme pire qu'un animal. Ces malades, on les envoie dans des camps de prière au lieu de les traiter. Et là-bas, les pasteurs les enchaînaient pour chasser le diable. Il y a des camps où on garde des centaines d'hommes et de femmes pendant des années. On les enchaîne à des arbres. Il faut vous le frapper pour chasser le diable. Et il doit faire 3 jours par semaine, obligatoire, jeûne, forcé, sans manger, sans boire. Les gens ne doivent pas être enchaînés. J'essaie de leur faire retrouver leur dignité d'homme. Julien avait 18 ans quand ses parents l'ont mis au fer jusqu'à poil. Il pensait qu'il était possédé, bien qu'il soit bipolaire. Nous l'avons libéré des fers et commencé le traitement. Quelques mois après, on ne pouvait plus le reconnaître. J'aime les sciences de la vie et de la terre. C'est pour mieux appréhender ce qui se passe entre l'univers. Maintenant, je suis sans les chaînes, ça me fait de la merveille. En plus des schizophrènes, des bipolaires, nous avons aussi des épileptiques. En Afrique, ils sont aussi considérés comme possédés. Les gens pensent qu'ils sont contagieux et quand ils font des crises, les gens ont peur de les toucher. On empêche les enfants épileptiques d'aller à l'école. Aujourd'hui, on récupère. Beaucoup commencent maintenant à comprendre que ce sont des gens, s'ils suivent bien leur traitement, ils peuvent mener leur vie comme tout le monde. Aujourd'hui, on a déjà 11 centres dans plusieurs pays. Nous avons aussi 7 centres de réinsertion où les malades peuvent travailler et être utiles. Raymond aussi était enchaîné à l'époque et maintenant, il est boulanger dans une de nos boulangeries. Nous avons des centres où presque tout notre personnel, ce sont nos anciens patients. Julien, par exemple, a été formé par des psychiatres français et maintenant, il reçoit d'autres malades. J'ai contribué, j'ai fait quelque chose pour l'établissement, soit dans les soins, et l'aide, en fait, tout ça là. C'est là, ça me réjouit au jour le jour. Je me sens motivé au jour le jour et c'est comme ça. L'approche envers les malades mentaux s'améliore peu à peu en Afrique. J'espère que notre travail y a aussi contribué. C'est sûr, nous avons beaucoup de problèmes. Des fois, on ne sait pas où trouver l'argent pour les médicaments. Mais je suis habitué à mettre ma confiance sur la providence. Je sais que Dieu ne laissera jamais ceux qui ont besoin d'aide. Les malades mentaux, généralement, les gens se disent que ce sont des gens perdus. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, lorsqu'ils arrivent, en plus des médicaments, ils voient des gens qui les considèrent, qui les aiment, mais sachant tout en eux. C'est ça là qui est la différence à Saint-Camille. Et c'est pourquoi, c'est un évêque d'ailleurs qui a dit, la Saint-Camille, c'est 100 oasis d'amour. En Colombia, desafortunadamente, los gobiernos que han existido a través de todos estos años
han omitido la Constitución. Un Congreso, la mayoría siempre son las mafias, está legislando que somete al pueblo colombiano a más miseria, queriendo silenciar al pueblo, quitarle la opción de protesta. 60, 70 años antes, se desata una guerra en Colombia, asesinatos, masacres de manera masiva, despojo de tierras, de bienes de las comunidades que vivían en esos territorios. El conflicto que se ha vivido en Colombia es que en Colombia no se ha resuelto el problema. La guerra continúa. Quienes están detrás de ella, en los territorios donde hay algún interés, asesinan a campesinos, violan a las mujeres, se llevan a los niños, los involucran obligadamente a la guerra, a cualquiera de los actores armados. En Colombia, más del 80% de la tierra la tiene el 1.4 más o menos propietarios de la tierra. O sea, eso quiere decir que la tierra está masificada en un número muy pequeño de propietarios. Primero, el acceso a la tenencia de la tierra. Ese es el derecho fundamental para un campesino. O sea, ese es el eje central de ser campesino, y esos derechos pues están enmarcados en la Constitución y por eso peleo por ellos, pero nosotros los líderes y defensores de derechos humanos estamos siendo estigmatizados al punto de ser asesinados por hacer reclamo de los derechos del pueblo colombiano. Yo tengo 59 años, he entregado mi vida entera a este proceso y lo que he visto es morir de manera triste a mis compañeros, a los que me enseñaron, de los cuales yo aprendí a ser lo que soy hoy. Una mujer clara en que esto no va a salir adelante si no estamos los líderes y los defensores de derechos humanos trabajando de manera incansable. Buenas tardes, señoritas, damas. Buenas tardes. Ese vehículo, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Buenos días. ¿Sí? Solo un carnet, sí. Entonces, uno para entregarle la foto. Sí, tranquilo. Hemos creado a la Asociación de Campesinos y Trabajadores Defensores del Medio Ambiente, Azocaldame, una organización que nace solamente en un propósito asociado con el fin de buscar el acceso a la tenencia de la tierra. Que aquí no estamos pidiendo limosna ni que sean regalos, no, son nuestros derechos constitucionales los que estamos pidiendo se materialicen. Los sin tierra, Azocaldame, vamos es para adelante. Entonces, bienvenidos. El campesino solo sueña con tener su parcela, poder sembrar en ella, tener su vivienda rodeada de árboles, frutas, vivir allí tranquilamente, con su familia, con su esposa, sus niños, recoger el fruto de esa siembra, llevarla al mercado y ofrecerla, para él es un orgullo. Pues yo creo que los líderes y los defensores y muchas personas que han entregado la vida en Colombia lo han hecho porque creemos de que se puede construir sueños o que la paz no es una utopía. I always wanted to be a doctor. By the time I got my college degree, I decided to go to a place where people needed, I thought, a lot of help.
I left for the most impoverished country in the Western Hemisphere. In rural Haiti, I met sick people who got no medical treatment at all. I knew from the first week I was there that I was meant to be there and that I would stick with Haiti and Haiti would stick with me. I was assisting a Haitian doctor when great news came. I was accepted to Harvard Medical School. As a Harvard student, I still spent a great deal of time in Haiti, and that was when I first saw tuberculosis patients. Sometimes they cough up blood, bright red blood. You never forget that. I noticed that many TB patients weren't cured. Exhausted by poverty, they just couldn't complete therapy. It became clear that the system wasn't good. We suggested a major overhaul. And that's when we developed a community-based treatment program that relied on community health workers, daily visits, social and nutritional support, so that people could take this very long treatment. So then we saw everybody getting cured. My friends and I passionately shared an idea that we borrowed from liberation theology. The poor should have preferential treatment in healthcare. Together, we founded Partners in Health. See, money, that's the problem. We don't have the money. But that doesn't mean we can't get the money. We can get the money. I dreamt of building a hospital in rural Haiti, but funding for Partners in Health has always been a nightmare. As soon as we pulled together some money, we built our first clinic in Haiti's poorest area. In 1993, we went to work in Peru, where my friend, Father Jack, served. On the outskirts of Lima, we faced another challenge, MDR-TB, or multi-drug resistant tuberculosis. In developing countries, this disease was a death sentence due to the high cost of therapy. In 1994, Father Jack himself died of MDR-TB. That's really how we got involved in responding to that epidemic. That's adversity. That's painful. For 2 years, we treated patients with the help of community health workers, and the results were dramatic. Melquiades was sick for several years. We found him on death's door in despair, and we cured him like the others. We presented these Peru results to the big shots in the TB world, but many of them kept arguing that the drugs were just too costly. But we didn't give up. My friend and partner in health, Jim Kim, revealed something remarkable. The patents for TB drugs had long expired. This dropped the prices by 90%. The WHO then was forced to change the treatment policy. At the end of the 1990s, 12 million HIV-positive people in developing countries didn't get treatment. Again, our results in Haiti proved that such patients could be brought back to good health with community-based care. But politicians, the World Bank, insisted that it was not sustainable, not cost-effective. My suspicion is they're not getting a lot of sex because they spend a lot of time screwing the poor. Together with HIV activists, we kept fighting for the rights of the poor to antiretroviral therapy. Eventually, the United Nations supported us. Then, the George W. Bush administration pledged $15 billion to treat and prevent HIV in Africa and the Caribbean. Millions of lives were saved, and this happened in part due to our successful results in rural Haiti. In 2004, we were invited to Rwanda. Back then, big parts of it were what we call a clinical desert, people not getting medical treatment. We helped build out Rwanda's healthcare delivery system and then built a university focused on health equity with and thanks to great support from Rwanda's government. What would it look like to have global health equity where poor people weren't left out, to see those dreams enacted into policy and then at a national scale? Well, I've only seen that once in my life, and that's been in Rwanda. In 2010, a devastating earthquake shook Haiti. Hundreds of thousands were maimed or killed. So we set the goal of building a teaching hospital, which was our biggest infrastructural project. And we already see the results. The medical response to the recent earthquake in Haiti was really remarkable. I can tell you, having just returned from Haiti, from the earthquake zone, what I saw there last week just blew me away, how competent my colleagues were. And they're all Haitian. And that's a result of long-term investments in Haitian partners. Bad things happen in the world constantly, but we never felt despair because we're acting, we're trying to serve. Now Partners in Health works in 11 countries on 5 continents. We have 20,000 employees. I was about to say, well, that's costly, staff stuff, space, system support, but that's not true. It's actually inexpensive to do this the right way. So, come on, it's a bargain. Love, Paul. I said that in class the other day. I have no idea what the students thought.
1994, international community asked DRC to accept people from Rwanda come in DRC. Those one who did genocide in Rwanda. And when they come, they continue to kill Congolese. Till now, they kill Congolese. And now we have many, many groups. And the Congolese army group, they kill also people. They attack everyone. And when they attack, they take people to be slaves. They bring all those people in the camp without food, without clothes, and all time they come to rape them. Every militia come to rape them. And sometimes they say, they oblige them to rape each other. Even if your mother, even if your son can rape you, they oblige him to rape you. Now they bring the violence in all provinces. The war is continuing till now. When group army come in the village to fight, they use the body of women as the field of fighting. They need to show them that they are in power. Nobody can say no, and it's used as a weapon. They do rape, and they beat you, cut. They can cut you with a machete. Yes, we have the good laws to protect women, but the problem is to use those laws. I was a journalist, and many of them know me, and they know how I work, and they are confident with me. And when they come to me, they know that they can tell their story safely. I begin to document all this violence and send the information to the UN and ask them to come and to see what is going on. We bring this information and we meet some experts like judges, like doctors, and we inform women. We train women. At 2000, we create Sofebadi, Women's Solidarity of Peace and Development. And at 2007, we create Congolese Women's Fund. When they come in our office or in our medical center, we give them holistic support, medical support, psychological support, and justice support, and we pay the fees, school fees for the children who born from rape. Every people has a right, and we need to defend that, and we need to help. We train young people to stop rape and to speak themselves about justice. We transform victims to be agents of change in our country. We're not happy when our country called the capital of rape. We need DRC to become a capital of solidarity.
محافظة الحديدة من أكبر المحافظات الجمهورية اليمنية. إلى الآن وصل عدد السكان تجاوز 4 مليون نسمة. أيضاً تعتبر من أفقر محافظات الجمهورية. بطالة، تدني مستوى تعليم، انعدام المياه، الشرب النظيفة. يعني الحصار لما تنعدم المشتقات النفطية، كل مقومات الحياة أصبحت يعني لدرجة إنه ممكن أني أعبرها بطريقة إنه مش قادرين نعيش. يعني في فترة الحرب ظهرت أمراض المفروض تكون اندثرت في العالم كله، وإحنا عندنا نخجل نقولها، كوليرا، دفتيريا. يعني الناس بيتكلموا على كوفيد 19 ولا زلت أتكلم عن الكوليرا ما بتفعل في الشعب اليمني. أيضا الدفتيريا الذي ظهرت للأطفال. يمكن أشوف من الأشياء المؤلمة جدا الذي يمكن ما أنساها عندما قابلت أول حالة سوء تغذية. كنت أسمع عن سوء التغذية في جنوب أفريقيا وفي الصومال. أصبحت اليمن الآن تعتبر الأكثر ظهور لحالة سوء التغذية. كان في ناس يعيبوا هذا الشيء، وأنا أعتبره أنه العيب على الحرب، العيب على المجتمع الدولي الذي ما أنصفناش. أشوف أنه من العار أن أترك الناس في هذا الوقت، ولم أستطع أن أغادر ولن أغادر. طالما الناس في حاجة لمد يد العون لهم سأستمر وسأظل بينهم. بعد إتمام دراستي الجامعية أني اشتغلت كمتطوعة في تقديم الخدمات للأسر في الريف. فتعودت أنني أنزل لهم، أعمل على توزيع السلع الغذائية، أعمل على توفير الدواء، وأستخدم سيارتي كعيادة متنقلة. وين الطفل الثاني اللي قلتي تعبان؟ هذا بطنك توجعك يا بابا؟ ها؟ إيش حصل لك، حمى؟ حصل لك حمى؟ الشيء الذي ركزت عليه أكثر شيء إنه حالة سؤال التغذية عند الأطفال. يعني الأم هذه اللي بترضع حترضع الحليب ناقصة مكونات. الأم عندها سوء تغذية، الطفل حيكون عندها سوء تغذية. كان كل ما تعرضت لموقف أقول هذا أنا الطبيبة الذي أستطيع أن أقدم للناس الخدمة وأتعرض لهذا. يعني أنا أتذكر إلى الآن عبد الرحمن الذي وفرت له الحليب وهو ماسك الرضاعة، كيف كانت قمة السعادة لم أنساها إلى الآن. إن شاء الله. الحمد لله. كيف الحال؟ كيف الحال؟ تخطيطي إن العالم يعرف إن إحنا شعب نعاني، وعلى مدار الشهر وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار السنة 7 سنوات. أتمنى أن تتوقف الحرب، ونحن سنداوي جراحنا، ونحن شعب قوي. تعرضنا لصدمات وتعرضنا لأزمات وتعرضنا لحروب كثيرة. مثل ما تكافلنا في الاحتياج والفقر والجوع سنتكافل نبني الوطن، سنتكافل لنعيش بكرامة. خلص 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 خلص. عندما تتوقف الحرب سنعيش وسننهض من جديد. Good afternoon, ladies and gentlemen. Aurora is my name. I have the privilege of chairing the Aurora Prize Selection Committee. I'm sure every one of you in this room were touched with these 5 amazing videos.
the amazing sacrifices. In many ways, it brings it to us why we're all here. The sacrifices that some are making around the globe is, stands in your face. And we're very, very touched by the amazing people who put themselves up for this very important prize, a prize that acknowledges what they've done, but it's also a prize that recognizes the tremendous hardship that exists around the globe. At a time where we're all getting through one of the worst pandemics in our lifetime. And I'm delighted that you're all here. We missed the Aurora Prize meeting last year, and it's great privilege to have you all in this room. And I will be cheeky enough to stand up here also to say thanks to one of our founders, and that's Noubar Afeyan, and the amazing work he and his impact in terms of the Moderna vaccine that some of us had the privilege of getting. But and I'm sure we're going to hear a lot about this in the next 2 days. Also to acknowledge the tragic loss of one of our founders, Vartan Grigorian, that Noubar mentioned, and more specifically, that the impact of that loss on the selection committee, but also many of the laureates sitting in this room who knew him, and the passion and the spirit that he brought to this prize was very unique, and we will continue to celebrate this in years to come. I think we're already running late, but I have the privilege of completing the incomplete of 2020 due to the pandemic, and that is the announcement of the Aurora Prize winner, who we know because the announcement was made last year, but we really never had the opportunity to meet the winner, and that is Fartoum and her daughter, Ilwad Elman. Both are human rights activists and heads of the Elman Peace and Human Rights Center in Somalia. Both were named Aurora Prize laureates last year for their work in protecting women's rights, promoting peace building, and rehabilitating the child soldiers, exemplifying the spirit of shared humanity that embodies all the work that Aurora is so proud to celebrate and support. So please join me in congratulating Fartoum, who's here with us today. Thank you very, very much. I'm going to move on now to Delhi, who has we have the privilege of having him with us, and handing it over to moderate the next session. Thank you. Congratulations again, Fartoum. It's a real honor to finally meet you. And one of the striking things for me about this particular prize is it reminds me of how Archbishop Desmond Tutu describes the idea of Ubuntu in South Africa, which is basically a recognition of another human being, and basically means that we see you. So we're happy to be seeing you, and to all of our humanitarians who are gathered there today. Ubuntu literally means people are people through other people. It is a recognition of the essential humanity in the other person, and it is a particular privilege for me to, for the next half an hour or so, moderate a conversation amongst this year's humanitarians. Julian Lusenge from Congo. I have been in your neck of the wood many times throughout my career. Please come up to the stage.
We also have a person who seems like my old friend, but we only just met last night here in Venice, Paul Farmer. I am your old friend. It's great to see you. And Ruby Castellano from Colombia, from Bogota, if I'm correct. Please come up to the stage. And finally, Gregoire Agbonohan from Republic of Benin in West Africa. I was born in Western Nigeria all those many years ago, which I suspect is not too far from where you are currently doing all your work, Gregoire. So welcome. It's a delight to have you. I want to start by asking Julienne how she manages to stay the course. Because when you are dealing with a particularly heinous human rights violation, such as the rape of women and the visiting upon them of many other disasters, and year after year becomes decade after decade, and one war bleeds into the other, how do you find the stamina to stay in the work? Julienne. Oui. Quand vous vivez dans un pays où il y a la violence, quand vous avez vu les femmes dans la rue, des femmes déchirées, des enfants de 2 ans complètement détruits, quand vous avez vu aussi le besoin de ces femmes à sa sortir et de ses enfants à étudier, vous ne pouvez que vous dire, je dois faire quelque chose. J'ai vu un enfant, une fille de 12 ans, qui a été violée, qui a été rejetée par sa mère. Et cette fille, on a fait tout pour faire la médiation pour que la fille puisse être récupérée par sa mère. La maman a refusé jusqu'au dernier moment. Et au 7e mois de la grossesse, finalement, la maman a accepté. Et le médecin a dit qu'il faut faire sortir l'enfant parce que la fille ne saura pas rester avec la grossesse. Quand on a fait sortir l'enfant, la césarienne a été mal conduite. On a laissé le morceau de placenta dans le ventre de la maman, de la fille. On a mal placé la perfusion. Et quand j'ai rencontré la fille, elle était toute pâle et elle ne cessait de me dire « J'ai faim, maman, j'ai faim. J'ai faim. » Et la maman me regardait comme ça. J'ai récupéré la fille. Je suis allée avec la fille. Je l'ai amenée à l'hôpital. On a fait le curettage et on a soigné son bras qui était devenu tout couleur chocolat. Je ne sais pas comment vous appelez cette couleur ici. Et à 2 mois, la fille était chez moi, mangeait là-bas. On a vraiment amélioré sa nutrition. À 2 mois, quand je suis revenue, la fille a complètement changé. Et elle ne cessait de me dire, je vais étudier. Et chaque matin, elle regardait les autres aller à l'école. Elle était là, elle les regardait, je vais aller à l'école. Donc, après 2 mois, cette fille a complètement changé. Elle a repris. Et je me suis dit, pourquoi arrêter? Donc, c'est toute cette transformation que nous voyons. Le courage des victimes elles-mêmes, quand elles deviennent elles-mêmes des agents de changement, quand elles supportent les autres victimes. Nous disons, on ne peut pas arrêter, on doit continuer. C'est vrai, il y a des moments où je pleure. Quand je rencontre beaucoup de gens qui me racontent, j'ai beaucoup écouté. J'ai fait beaucoup d'écoutes. Je pleure.
Par moments, j'ai dit, mais j'ai refusé de quitter mon pays. Bien que j'ai été attaquée plusieurs fois par les groupes armés. Ils ont détruit complètement ma maison à Bunia. J'ai tout perdu. J'ai mis la vie de mes enfants à danger, de mon mari à danger. J'ai pris même les enfants issus des groupes armés. Je n'ai pas une maison de passage où je peux les mettre. Je les ai amenés dans ma maison. Elles ont vécu avec mes enfants. Et chaque fois, ils étaient parfois brutales avec mes enfants. Parce qu'elles n'avaient rien, elles n'avaient pas d'histoire d'enfance de raconter. Et chaque fois que mes enfants voulaient raconter leur enfance, ils disaient, arrête de nous embrouiller, de nous embêter avec ça. Mais j'ai pris le risque de mettre ces enfants là-bas. Après, je les ai remis à l'école, elles ont évolué. Donc, je me suis dit, je ne partirai jamais de mon pays. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on change cette situation. Et je sais que dans différents pays, les femmes ont combattu pendant des années et des années. Aujourd'hui, les femmes européennes vivent, elles sont épanouies. Elles sont dans un pays où il y a le respect des droits parce qu'elles ont tenu, parce qu'elles ont combattu. Et moi, je me dis, je ne peux pas quitter. Je dois continuer à combattre pour que mes petits-enfants ne puissent pas vivre la même chose. Et j'ai pris beaucoup pour que Dieu m'aide et me protège. Et c'est lui qui me protège. Je ne serai pas là devant vous aujourd'hui. Thank you. Thank you very much. Thank you. I want to follow up quickly on that question of rape as an instrument in conflicts before I go to the other humanitarians for their own thoughts. Because we've seen this, we saw it in Serbia, we saw it in Rwanda. I wrote about that myself. What is your understanding from an experience that spans 40 years of the instinct to resort to rape whenever there is civil conflict in a part of the world? I forgot to put this. That's all right. I'll do it again. I don't know if I understand very well the question. Well, I was basically asking you that from your own understanding over an experience spanning 40 years dealing with this problem, why do you think there is frequently a resort to mass rape whenever there is civil conflict in all parts of the world? And I was referencing Serbia, where we saw it during the Yugoslavia conflict. It happened next door neighbor to you in Rwanda. I wrote about that myself. I just wanted to get some sense from you of why you think that happens during conflict. Oui, pour s'imposer, pour humilier les autres peuples qui sont là, on utilise les viols. Parce que si je prends le cas de mon pays, une femme, elle appartient à son mari. Parce que le mari a doté. Et le corps de sa femme ne peut pas être vu par un autre homme. Et quand cette femme est dénudée devant tout le monde, même devant ses enfants, devant ses beaux-parents, l'homme est totalement anéanti, affaibli, humilié, intimidé. Il ne peut plus se voir comme un homme. Il y a un pasteur qui m'a dit, « Madame, vous pensez que je vis encore ?» Parce qu'il a été pris esclave sexuel par le groupe de l'Hindou. Lui-même, il était Emma. Et quand il est revenu, sa femme a refusé d'être en rapport sexuel avec lui. Donc, c'est juste pour détruire la communauté. Détruire complètement. Et imposer son pouvoir. Et ça se fait dans plusieurs pays, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il y ait des résolutions, bien qu'il y ait des conférences, ça continue d'être fait. Et ces pratiques sont faites par tous les groupes armés, tous les groupes rebelles. Et parfois, même l'armée gouvernementale qui utilise les mêmes pratiques. J'ai rencontré une fille, je lui ai posé la question de savoir, elle m'a raconté comment elle a été abusée par la force légale congolaise. Elle m'a dit, elle a commencé à pleurer.
J'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle a dit, l'armée est arrivée. L'armée a dit, ce sont vous, les parents, qui encouragez vos enfants à aller aux groupes armés. Donc vous êtes les parents des rebelles, des groupes, des milices. Ils ont tué les parents, ils ont brûlé la case. Donc, les gens souffrent de tous les côtés. Et je pense, pour arriver à mettre fin à ça, surtout nous qui sommes dans les pays avec des conflits qui sont liés avec les minéraux, les ressources dans notre pays, on n'arrive pas à mettre fin à ça. Et on nous terrorise plus pour nous chasser de nos villages, de nos champs. Si j'ai pu étudier, mes parents m'ont payé les études avec les champs. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus aller dans les champs. Aucun, même moi, je ne peux pas aller dans mon champ. Donc, c'est juste pour plus de terreur dans les villages et chasser les gens de leurs villages. Comme ça, ils récupèrent les minéraux et ils récupèrent les champs. Aujourd'hui, le Congo, mon village produit des cacao. On ne peut plus aller dans les champs. Donc, il faut qu'on travaille sur ça avec une approche communautaire. Une approche communautaire, ça signifie non seulement à soutenir les survivantes, mais aussi travailler pour que les groupes armés arrêtent, mais aussi travailler avec les pays voisins pour qu'ils arrêtent d'instrumentaliser les groupes armés. Qu'on fasse une bonne collaboration, une bonne coopération pour que chaque peuple puisse vivre et partager les ressources. Il faut une bonne gouvernance dans chaque pays. Les lois doivent être respectées. Les gens doivent s'exprimer librement pour qu'on puisse vivre en paix. Merci. Thank you very much, Julianne. Ruby, I want to come to you. Sorry, Paul, I'm going to skip you for a second. I want to come to you because it seems to me, one of the things that occurred to me as I was listening to Julianne is that the work that a lot of you do, you are doing in environments of extraordinary violence. You know, I mean, Dr. Ashwak in Yemen would be a prime example of that, where things have completely broken down. And then you have to get up in the morning and try to do this all over again. Could you try to explain to us a little bit how you, I suppose to put it boldly, how you prevent yourself from going mad and fleeing the country just for the sheer terror of the violence of every day? How do you manage to hang in there? Ok, gracias. Pues es difícil contarlo, pero cuando uno nace en medio del conflicto y crece en medio de él, aprende en el mismo proceso a entender el desarrollo del mismo, las razones de quienes están detrás de la guerra y quienes estamos sufriendo la guerra. Entonces, en ese mismo situación se aprende en el camino de la vida. Siendo muy niña, me doy cuenta que mi papá es víctima de desplazamiento por causa de la guerra del 48 y posterior, donde él dejó sus tierras, su casa, su familia, fue asesinado, sus hermanos. Y luego llega allí al territorio del Alto Ariari, en el departamento del Meta, y donde hay solo montaña, con muchos más campesinos, construyen un territorio en búsqueda de vivir diferente, vivir de otra forma, lejos de la guerra. Allí crecimos en medio de un miedo que él nunca perdió, sino siempre nos decía: no cuente, no diga, si llega alguien desconocido, no se vaya, no salga, tenga mucho cuidado, no, esas cosas. Al paso del tiempo se va adquiriendo conciencia también de qué es lo que hay detrás de ese miedo, y empiezo a darme cuenta de la misma situación que genera la guerra, cuáles son los intereses y qué hay detrás de esa guerra. Y entonces se encuentra desde que se han perdido los derechos en algunos territorios, en especial los territorios rurales, donde los campesinos han perdido su tierra, sus familias,
y demás, pero lo más complejo es que yo nací en un territorio pobre donde quienes construyen el territorio son los mismos campesinos, las mismas comunidades con sus propios esfuerzos. Es así que yo aprendí a construir, a trabajar de manera colectiva con los campesinos, pero en mi edad de más o menos 12 a 15 años empiezo a darme cuenta que empiezan a asesinar a campesinos del territorio, disparándoles, y nunca se sabía quiénes, pero esto sucedía casi siempre que entraba la fuerza pública al territorio. Salía la fuerza pública y volvía y quedaba de nuevo quieto. Es así como a la edad de 15, 16 años yo ya entro a participar en procesos juveniles y empiezo a meterme y a irrumpir, digámoslo así, en los espacios de los adultos, en las organizaciones de los adultos, y empiezo a conocer cuáles eran y qué pretendían con esas organizaciones. Pero como había visto también cómo se trataba de mantener la equidad desde las mismas necesidades de los campesinos, era la distribución de la tierra que había o que se habían tomado de manera, digámoslo así, ilegal, porque era la tierra del Estado, los campesinos, o sea, era para todos de igual manera la misma cantidad, donde podían incluso construir sus viviendas, íbamos a ayudarles a construir sus viviendas, el sitio de la salud donde se atendían, posteriormente las escuelas. Yo estrené en mi primaria 2 escuelas construidas con materiales de la región, o sea, esterilla, guadua, palos y tejas de zinc que se construían, que los daba la Iglesia Católica en ese momento. Posteriormente, como era un territorio tan distante, nunca conocía la ciudad. Yo vine a conocer la ciudad más o menos a los 14, 15 años y empecé a ver los cambios, empecé a ver que habían unos que vivían de una manera y nosotros vivíamos de otra. No habían vías, eran caminos muy obsoletos con muchos obstáculos, barro, era una pobreza impresionante. Y cuando llego empiezo a ser líder de esos procesos juveniles y posteriormente, siendo desde muy joven, de los 14 años, entro a un sindicato que se llama el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, un sindicato que trabajó en vías de mantener, era como casi que la organización autoridad de ese territorio, porque no entraba al Estado, no había inversión social, no había presencia del Estado si no fuera militar. De lo contrario, no había ninguna presencia. Con ellos aprendí muchísimo, no solamente el tema de la distribución de la tierra, sino que habían muchos derechos para reclamar, que estas comunidades pues necesitaban de personas que se dedicaran o destinaran su tiempo a aprender, pero también a replicar, a construir procesos. Es así como empiezo a hacer un trabajo de liderazgo sin darme cuenta. Me gustaba muchísimo desde muy joven, nunca pretendí ser líder, sino simplemente lo hacía porque sentía que era la necesidad. Además me gustaba ver que lo que yo sabía y lo que veía afuera lo podía replicar en el territorio. Es así que empiezo a ser amenazada a la edad de 17 años, una organización que se llamaba Mano Negra y Muertes Secuestradores me envían incluso un sufragio invitándome a mi propio sepelio. Eso me generó mucho miedo. Posteriormente también fueron amenazados muchos de mis compañeros que también hacían el mismo ejercicio de liderazgo y pues posterior, más o menos en los años 82, 83, 84 empiezan a ser asesinados muchos de mis compañeros, tanto jóvenes como personas adultas. Y es así que en ese proceso de ser asesinados también se da una propuesta, un fenómeno político que se da en ese momento, que es nace gracias a una propuesta de paz que se da en Colombia, de la insurgencia con el gobierno nacional, el gobierno en ese momento de Belisario Betancur, el cual se hacen unos acuerdos para que la insurgencia ingresara a la vida civil, pero que esos acuerdos era lanzar un nuevo movimiento donde no solamente participaran los insurgentes, sino también las organizaciones populares. Yo entré como una de las delegadas más jóvenes a ese espacio, entré como delegada del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de la región.
participé en él, y es cuando yo vivo el primer atentado donde casi soy objeto de un asesinato. Y así sucesivamente asesinan a mis compañeros y queda esa junta eliminada. So thank you, Ruby. I just a quick follow on that. We can try to keep it short so we can get around to everybody. Were there times you came close to quitting altogether? Because you see friends killed, family members, you are threatened all the time. I see in the video you had guards with their own guns and so on. Were you tempted at some point that this is just enough now, I'm going somewhere else? No soy capaz de pensar eso. No puedo, porque pienso de que a pesar de que los seres humanos a veces creemos de que somos imprescindibles, no lo somos, ¿cierto? Pero siento que mi trabajo sí es necesario, que hace falta, que no todos de pronto tienen, de pronto como que dejamos el miedo un poco al lado para continuar con estos procesos. Yo he dejado el miedo porque fui víctima de violencia sexual por parte de los actores armados, fui torturada, fui perseguida al punto del exilio durante mucho tiempo. No, el exilio no fue muy largo, pero finalmente regreso y todo el mundo me hace la misma pregunta, de que por qué no me retiro, porque ya basta. No, continúo porque pienso de que esos campesinos, esos indígenas, esos afro que están allá olvidados del Estado, necesitan a alguien que les ayude. Y yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, y yo no siento ni me puedo imaginar quedarme en mi casa tranquila cuando allá se necesita hacer trabajo organizado. No puedo y no podría. Incluso con mi hija, mi hija me reclama, me dice, mami, ¿por qué? Yo no tuve mamá. Mamá, yo solo te vi por las mañanas y por las tardes, y eso cuando estabas en la ciudad. De resto no te veía. Y yo le digo, mi amor, pero es que tú estás bien, allá están peor que tú. Entonces yo necesito hacer este trabajo. Pienso que deben haber transformaciones, y esas transformaciones deben ser construidas desde quienes podemos aportar para que esas transformaciones permitan una vida digna de muchas personas que sufren. Y son muchísimas que incluso no han tenido la oportunidad de aprender a leer o escribir. Entonces, eso hace que la ignorancia es culpable o pasa a ser una herramienta importante para condicionar, someter y, ¿qué digo yo? Tener en control a un territorio sometido. O sea, la pobreza hace que la guerra tenga mucho más razones para ejecutarse, porque no hay oportunidades para los jóvenes. Las madres tienen a sus hijos y el Estado se las quita para llevarlos como soldados para prestar servicio y luchar en defensa del Estado, pero en contra de su propio pueblo. Campesinos que también son hijos o sus propios hermanos, soldados que han asesinado a sus propios hermanos en territorios. Hijos que han ido también a la insurgencia porque no ven otra razón de buscar justicia, porque creen que esa es la forma de buscar transformar la vida que viven de pobreza, de miseria, de hambre y necesidades. Thank you. Okay. Thank you. Gracias. Thank you so much. Thank you. Very moving, inspiring stories. Thank you, Ruby. I would now ask, Ruby mentioned something, Gregoire, about human dignity. And what we see from the work that you do in Benin, Gregoire, what we see in the work that you do in Benin is you're dealing with human beings who, by and large, all dignity has been stripped away from them. How central is the restoration of that dignity to the work that you do? Écoutez, d'abord, merci beaucoup pour cette grâce que vous me donnez pour pouvoir parler et expliquer la souffrance que vivent encore des milliers d'hommes et de femmes aujourd'hui dans notre continent. Il
faut vous dire que la dignité de l'homme est capitale. Et je pense que nous devons tous nous battre pour que tout homme, quelle que soit la misère, quelles que soient les épreuves, sa dignité n'a pas de prix. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître que ce que je vis est plus fort que moi. Parce que moi, je ne connais rien. Je n'ai même pas eu la chance de faire des études. Donc, c'est vous dire que je n'ai pas imaginé ce que je vis. C'est vrai, j'ai dit que moi aussi, j'étais comme ces malades. Parce qu'après la fortune, tout a été brisé. J'ai failli me suicider. J'avais perdu tout espoir de vie. Et Dieu merci, moi j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre. Ceux-là qui sont dans les rues, ils n'ont pas eu cette chance de rencontrer quelqu'un qui puisse les écouter. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu retrouver cette grâce. Sinon, moi aussi, peut-être j'allais être enchaîné à un arbre ou bien je serais dans la rue. Moi, comme je disais, j'ai eu cette grâce de rencontrer ce prêtre qui a su m'écouter et qui a commencé à m'aider. Et c'est cela qui m'a permis cette phrase. Chaque chrétien doit participer à la construction de l'Église en posant une pierre. C'est cette pierre que j'ai commencé à chercher avec mon épouse et ma famille pour arriver aujourd'hui à aller découvrir cette souffrance que tout le monde ignore. Parce que je sais que la maladie mentale, c'est tout le monde. Mais en particulier l'Afrique, c'est encore pire. Comme vous avez vu, quand un être humain est enchaîné à vie, qui n'attend que sa mort pour être libéré, c'est difficile. Oui, c'est vrai, moi j'ai eu la chance de découvrir à travers ce malade la personne, ce Dieu que je cherchais. C'est vrai, le premier jour, j'ai eu peur. Parce qu'aller vers un malade, ça fait peur. Mais, comme le disaient les amis, quand on s'engage, c'est une vie qui est donnée. On n'a plus peur de rien. Et c'est ma lutte. C'est vrai, il y a eu des moments difficiles. Un jour, par exemple, je revenais d'un voyage où j'ai rencontré un malade sur ma route que je connaissais, mais qui était en pleine crise. Il criait sur la route. Il marchait à grands pas. Je le connaissais déjà. Je me suis arrêté. Je l'ai appelé. Quand il m'a vu, non, Grégoire, aujourd'hui, je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Mais moi, j'ai compris que c'est là qu'il a besoin de moi. Il est en difficulté. J'ai garé ma voiture. J'ai commencé à le poursuivre. Il marchait à grands pas. J'étais obligé de courir derrière lui. Un moment, il s'est arrêté. Vous savez ce qu'il me dit? Grégoire, écoute-moi très bien. J'ai un père. J'ai une mère. Est-ce que j'ai payé la maladie pour qu'on puisse m'abandonner jusqu'à ce point? Donc c'est l'abandon de ses parents qui faisait sa crise. Je lui ai dit non. Même si ton père, ta mère t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. La preuve, au moment où tu en as besoin, il m'a permis d'être devant toi. À la fin, il s'est calmé. Il est venu monter dans la voiture. Il parlait avec moi. Je roulais, c'est vrai, je roulais en vitesse parce qu'il y a d'autres qui m'attendaient. Il riait, il bavardait. Mais je ne m'y attendais pas brusquement. Il a tiré le volant. Je suis rentré dans la brousse, tonneau sur tonneau. La voiture est cassée. J'ai eu quelques blessures. Mais pour moi, c'est lui qui était toujours important pour moi. Un moment, je l'ai vu sortir de la voiture. J'ai voulu le maintenir. Là, il m'a mordu sur la tête. J'ai dû le laisser.
Mais les véhicules, en me voyant rentrer dans la brousse, beaucoup de véhicules sont arrêtés. Je suis sorti de la brousse. So this is Une des voitures m'a pris. Et je suis arrivé à Boaké, en ville où je suis. Tous mes amis, tous les collaborateurs disaient « Viens te faire soigner, viens te soigner ». J'ai dit « Non, il faut que j'aille d'abord à sa recherche ». J'ai pris une autre voiture et j'ai pris des gens. Nous sommes partis. Mais cette fois-ci, comment je l'ai trouvé? Il a jeté tous ses habits. Il marchait au milieu de la grande voie principale. Mais ce jour, quand il m'a vu arriver, à ça, je ne vais jamais oublier cette scène. Il s'est jeté à mes pieds. Oh, Grégoire, malgré ce que j'ai eu à faire, tu es venu encore à mon secours. Désormais, tu es plus qu'un père pour moi. So this is not easy work, Grégoire, is it? It's not the sort of work you can do part-time. It seems to me that it takes over your life completely. Are there ways that you find for yourself, just very briefly so I can get to Paul, that you carve out some private spaces for yourself so that you yourself can remain sane and not be permanently chained to the work? How do you carve out this private space, if you do at all? Non. Non, c'est pas possible. Yeah. Je roule nuit et jour. Nuit et jour à la recherche de tous ceux qui sont enchaînés. Je fais parfois plus de 1500 km à cause d'un seul malade. Parce que si je ne vais pas le libérer, ça veut dire qu'il va mourir là. L'une de ceux qui ont pu durer dans le bois, c'était une femme. Elle a fait 36 ans, bloquée sur un tronc, déposée dans les tas d'ordures, sous la pluie, sous le soleil. Le jour que je suis arrivé dans ce village, le chef du village m'a présenté un jeune. Sa maladie venait de commencer. Je lui ai dit non, c'est pas grave, on va lui donner des médicaments, ça va passer. Alors quelqu'un m'a dit, il y a une femme qui est dans les ordures là-bas. Je l'ai vu, j'ai dit, mettez-la dans la voiture. Le chef du village dit, mais est-ce que lui-même il n'est pas malade? Celle qui est déjà morte, elle le prend, celui qu'on peut sauver, il le laisse pour partir. Mais le jour que cette femme est revenue dans ce village, totalement rétablie, non, il faut voir. C'est-à-dire, ça vous donne la joie de continuer. Et pour terminer, je suis très heureux aujourd'hui pour ce que Aurora organise. C'est-à-dire, dans le monde, on attend des choses à la télévision, seulement que la guerre, des mauvaises choses. Thank you so much. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a des belles choses qui se réalisent, telles que Ruby, telles que Julienne, telles que Paul. Quand je vois des gens qui se battent pour la joie de l'être humain, c'est ma joie. Mais je souhaite, regardez cette chaîne, le malade qui portait cette chaîne, voyez comment on l'a trouvé. Il était couché dans un petit magasin, tout nu, la tête contre le mur, et on a percé le mur, allé accrocher la chaîne à un arbre. Il a vécu là pendant 7 ans. Il n'attendait que sa mort. Dites-moi, excusez-moi, quel est le crime que les malades mentaux ont pu commettre dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter un sort pareil? Pour qu'on puisse les oublier jusqu'à ce point. J'en suis vraiment heureux parce que je vais attirer aussi votre attention à tous et à toutes. Parce que dans chacun de nos pays, ces malades-là, ils sont oubliés. Désormais, donnez-leur une petite place dans vos cœurs et essayons de lutter aussi ensemble pour leur redonner, ce ne serait que la dignité de leur personne. Thank you. Merci à vous. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.
Paul, just before I call you, just to let the audience know, we'll make a few minutes available at the end for a little Q&A if you have questions directly. Due to my many inadequacies for our humanitarians, you will be free to ask them these questions directly. So, Paul, there is something I found fascinating about your own journey. It seems you've come up with something that was in front of our noses all the time, but we hardly see, which is the idea of accompanying someone on a journey. That medical treatment is not just putting the needle in the veins, but being there. What was that like for you? How did you get that epiphany for something that should have been obvious to us, but which is not? You know, and I can't really understand why we don't learn about this in medical school or law school or any other profession where you have an engagement with people in need over periods of time. I mean, in each of the three, accounts we've heard, I mean, just going back to Gregoire's comments, I mean, when you're aggressed by a patient and then go back to find that patient, mm-hmm. That's an accompaniment over time. And of course, that's just the beginning. Mm-hmm. If someone needs therapy for a chronic mental illness, diabetes, AIDS, all of these chronic problems. So I'm really just underlying, I don't know why it took, the kind of jarring experience that I had as a medical student actually still in Haiti, mm-hmm. when I saw that we couldn't, we built a clinic, all, fees, if you had a diagnosis of tuberculosis, were waived, it was free, right? And yet we still couldn't bring people to care, right? Because what they needed was accompaniment. They needed not to have to come into the hospital. Mm-hmm. They needed not to have to find, a donkey to borrow to get there if they mm-hmm. were too sick or too far away to walk. They needed someone to look after their kids while they were gone. Even if it was one day or overnight, they still needed all that. So we realized the problem was not with our patients who were failing therapy. The problem was our system, which was failing the patients. And what dramatic examples that we hear from Gregoire and Julien particularly, of people who really, during medical crises, and they and their families need this kind of accompaniment. But basically what I'm saying is, I don't believe you can cure tuberculosis without accompaniment. I don't believe you can treat AIDS successfully or most cancers without accompaniment. Not in the kind of settings where we work and where my fellow nominees work. So we need it, and there are technical aspects to it, but it really needs to be an expansive, elastic notion where everybody in medicine, and I don't mean just doctors, I mean nurses, doctors, managers, people who are community health workers, we all need to understand that our obligations and our skills must involve accompaniment. So you went deep earlier on in 80. Yeah. I believe you even got married to an Asian woman. Yeah. So this experience of throwing everything into a place and understanding it completely, how did that inform your subsequent work all over the world? Yeah. In West Africa, most dramatically in Rwanda, and in other parts. How did that inform the way you began to do your work elsewhere? Well, this may be kind of off script, but it's not perhaps the message people expect me to say. It took so much time and energy, and I mean, it was exciting to learn the Haitian language, history, back far as you could trace it. That was all very exciting, and I'm glad I did, and I even have a PhD in anthropology that I got out of that process. But that's not what the people in Rwanda asked me to do. They're not saying, hey, Paul, come here and study us, learn about our history, learn our language. They were saying, we have all these districts where there's no hospital. We want you to stop with your studies there of our interesting culture and focus on how do you actually provide help now, right? So it was a totally different experience in Rwanda. But what I did learn from that Haiti experience, which served us well, from Siberia to West Africa,
was that at that time, if you were going between Harvard and Haiti as a student or a young faculty member, even in the hospitals, people were saying, well, we need cultural competence. That should be our goal. But I knew after all those years in Haiti that cultural competence was a farce, that what you need is cultural humility. So by the time we got to Rwanda, and then again in West Africa, what we were really telling our coworkers, if they weren't Rwandan, and most of them were, was you don't need cultural competence. You should focus on cultural humility. And that, means sometimes just being quiet and listening. And that's what Julienne described. A lot of her work is about listening. And it's clearly the same for Ruby and Gregoire. And I think I learned that in Haiti, to shut up, to be quiet. And that's not my nature, to be quiet. I'm looking at some friends. But that's really the trick. Cultural humility is so much more important than cultural competence. Another thing that seems that you were able to do, I think in Rwanda in particular, was to go in and ask, how can we help? Right? So they were your co-designers for the solutions in public health in Rwanda. How hard it is to do a thing like that seems so simple? Because a lot of humanitarian intervention in the world is telling the people what they should do, not asking them, how can we help you? Well, let me just put it this way, Dele. It was good training to have worked in Haiti for 20 years before going to post-genocide Rwanda. Because the Haitians expect that. And certainly if you're living in a rural village, that was once a squatter settlement and now is this center of medical activity, you're especially expected to, again, not try and run things, especially as an outsider. The word for foreigner in Haiti is white, right? And it doesn't matter, you showing up there, you would get the same kind of counsel if you had good friends who were Haitian. So you learned in Rwanda, as I did too, that it's also kind of expected in Rwanda, and when I first went there, and when you were there, that was in the middle of, chaos or just the beginnings of some kind of control. But I found out that was expected in Rwanda too. You want to get into a Siberian prison to take care of really critically ill prisoners, most of them young, most with tuberculosis. There's only two ways to get into a Russian prison: full respect and cultural humility, or the other way, which is not a prudent thing to do, whether in Rwanda, Haiti, Russia. So I think this comes through again and again. Cultural humility, respect. It will be demanded in some places like Haiti, but you'll probably find it's demanded pretty much everywhere. That's what makes one effective. Thank you so much, Paul. And what a fabulous panel of humanitarians we have this afternoon. If you have any questions for these wonderful human beings, you just indicate by raising your hand, and somebody will bring you a microphone and you can ask them. Please, let's make these brief questions because we started a bit late and we should be rounding up in a few minutes. Thank you very much. Anyone has a question? First of all, I want to thank you all, and I think that for everyone, words are not enough to thank the commitment and the dedication that you have towards every human being. I like to quote John Donne and a very famous poem by him, because I think that you are the proof that everyone can contribute and can make a difference, little by little, in this world, saying that no man is an island entire of itself, so every man is part of the continent, a part of the main. So I'd like to ask a question. So, of course, as you said, you encounter some challenges in your work and your commitment day by day. So how do you make people and donors understand that there's not always a solution on the short term, let's say, and that, of course, not always what we meant to achieve is possible on the short term. So how do you motivate people, donors, and promote, let's say, faith in this way, to believe that a change can be made?
Any one of you wants to? Do you understand the question? Yeah? Ruby? Pienso que los cambios en los territorios que son olvidados por parte del Estado, de los estados, y existen personas que podamos aportar en la construcción y transformación de esas políticas que faciliten el acceso a los derechos, y lo podemos hacer, claro que hay que hacerlo. Y en mi caso estoy dispuesta en hacerlo de manera incondicional, como siempre lo he hecho, donde he dejado de lado pues mi vida personal y mi vida, mi diario, mi agenda, mi todo es mi trabajo. Y pienso que los resultados que he visto como representante de organizaciones nacionales, pero también como vocera y como interlocutora en los espacios de discusión con el gobierno, e igual en los espacios de construcción de política pública, hemos aportado desde el conocimiento, desde la experiencia, de esa parte empírica que se tiene en el trabajo para poder ayudar a transformar. Pienso que nosotros todo lo que podamos hacer es casi que un compromiso desde adentro, es una cosa involuntaria que estamos aportando y poniendo siempre en la mesa. Y siempre que lo podamos hacer, pienso que para mí es vida, para mí es existir, es razón, es poder dejar un granito de arena allí para ver a otras personas o a los niños, al futuro, a las mujeres, sonreír en algún momento. Así sea solo un momento, pero esas son satisfacciones que nos fortalecen y para mí es como, es justo. Thank you very much. Gracias. Thank you. Paul, you wanted to interject quickly before we go to the final question? Oh, well, one more? Okay, we'll take two more questions and then we go. Well, first of all, I'm grateful for the question. I think it's absurd to burden I'm going to take myself out of this group and say the heroes who we meet up here. I'm not referring to myself, but the kind of work that I think is well detailed in the videos and certainly in the comments. Why should we impose that kind of burden on them? And the question, of course, was how do you convince donors in the public sector? I think one reason I'm excited about the Aurora Prize and the Aurora community is so that we can, think through what should humanitarian work like. Obviously, it would depend on what the crisis was. It's one thing to, witness the kind of things you did in 1994 and after, and it's quite another, or a protracted civil war, and quite another to realize that you're in a clinical desert with a lot of people chained up, and other times you're in the middle of a prison with a lot of cases of TB. So, the nature of the measurement that would be required to prove to the funders that long-term engagement is necessary varies, but I think we really need to get groups like the Aurora community to kind of protect us. And indeed, I see that is the purpose of this gathering, is to get our backs and support us. Thank you. We certainly would hope that. We have one question in there, and then I'll come to you, and that will be the end of it in the interest of time. Thank you very much for the panels. I have a question for Julian. You have experience working with women victims of rape and for many years, and as we all know, this issue it's something that's been there forever, and it's really problematic and challenging to tackle this issue. In your view and from your experience, and in Congo, is there enough training and education for perpetrators, for men who are doing this violence, and is it not time maybe to shift the attention and do more work to work with those who are actually doing these things? Thank you. Thank you. Just briefly, Julia. Oui, en fait, nous donnons non seulement le soutien aux survivantes, mais nous travaillons aussi, j'ai dit, il nous faut une approche communautaire. Donc, beaucoup de sensibilisation,
beaucoup de formations pour les droits des femmes et sur les lois qui répriment ces actes ignobles, mais aussi nous avons construit des réseaux où il y a des jeunes, des hommes, des jeunes gens qui mènent maintenant des campagnes pour dire non à ces actes. Et nous avons aussi des moniteurs, que nous appelons des moniteurs, qui passent dans les prisons où les auteurs des crimes sont arrêtés pour qu'ils puissent leur montrer que ce n'est pas cette femme, parce qu'il y a des femmes qui sont mortes après, parce que les auteurs ont cassé la prison, ils sont partis, ils rentraient au village, ils sont allés attaquer les femmes ou les activistes. Parfois, ils nous attaquent nous-mêmes. Donc, nos moniteurs passent dans les prisons pour les former aussi sur les droits et sur la loi et leur montrer l'acte que tu as posé, c'est interdit par la loi. C'est la loi qui t'a fait arrêter. Ce n'est pas la femme. Et ça a diminué vraiment l'agression que les femmes ou les victimes qui avaient dénoncé avaient subi jusque-là. Et même dans les prisons, après ces formations qui sont tenues dans les prisons, actuellement, être arrêté comme auteur de viols ou de violences sexuelles, on est considéré comme une très mauvaise personne par les autres prisonniers. Et donc, tout ça, ce sont des messages qui sont passés par nos organisations dans les communautés. On fait de notre mieux pour travailler sur différents niveaux, avec les auteurs, avec les parents des auteurs, avec les victimes, avec les autorités, à tous les niveaux. Merci. Thank you. Thank you very much. Very last question there. Thank you. Thank you. I have two questions. Julian, 2014, I spent a long time with you in DRC, Oriental Province, moving up and down. And the narrative, of course, globally is Congo is the capital of rape. But the narrative I saw, which I've written a children's book about, is that Congo is a capital of sisterhood. How do you work to change that narrative that, yes, rape is happening, but the women are strong? How are you changing that globally? For Brother Gregory, a few months ago, I got on a personal journey about mental illness. And I'm from Liberia, West Africa. And I have a home in Ghana. And I have many friends in West Africa. Everyone I talk about this experience of mental illness with, oh, we have that problem in our home, but we don't talk about it. At church, my pastor said, well, we have about 10 families here that have been having same issue. My daughter, who is about to finish medical school, say, I want to write about the West African families that are hiding this issue. How are you dealing with talking about mental illness in your community? Because it is every single person I've said my experience with have something at home. Thank you. Thank you very much. So, Julian, you want to take that, but please, extremely briefly, the first question. In the interest of time, let us give the Cliff Notes version, and then we go quickly to Gregor, and then I'll invite the closing. Thank you very much. So let's do it. Oui, les gens ont parlé de l'histoire des viols. Ils n'ont pas montré la force et la solidarité des femmes congolaises. Quand vous allez au Congo, vous demandez aux femmes victimes de violences sexuelles comment vous êtes arrivées ici. Et même nous, dans notre service, dans notre organisation, quand on pose la question « Comment tu as su que c'est ici ?», ils nous disent « C'est ma sœur qui m'a donné l'information ». Donc c'est un pays de solidarité, un pays de soutien. Les femmes se soutiennent. Et nous travaillons pour soutenir les victimes, non pas seulement avec les ressources qu'on nous donne. Nous avons commencé nous-mêmes pendant 4 ans. Nous avons cotisé, nous avons nourri les gens avec ce que nous avions. Nous avons soigné les gens avec ce que nous avions. Je me souviens un jour, on avait une fille qui allait mourir parce qu'il y avait sidérance de l'utérus avec la vessie. Il fallait intervenir. On n'avait aucun sou, on était déplacés
Mais on a fait de notre mieux, vendre l'épargne, vendre tout, pour que cette fille soit soignée et qu'elle puisse guérir. Après, nous avons eu les subventions. Je voudrais revenir à la question là de dire comment convaincre les donateurs. Ce n'est pas facile pour nous en tant qu'organisation locale. Quand MSF nous a cédé l'hôpital de Bunia, vous avez vu le centre médical, je suis allée partout. Et jusqu'à aujourd'hui, je cours partout, je ne dors pas pour mobiliser les ressources pour que les médicaments et les staffs soient soignés. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Une organisation locale, vous cherchez 500 000 $, c'est trop pour vous. Ce n'est pas trop pour moi. C'est peu pour les besoins qu'on a pour cet hôpital. Mais on pense que nous, on n'est pas capable de gérer cet argent et de faire le rapport. Et pourtant, nous le faisons chaque année. Donc la RDC n'est pas un capital de viol, mais c'est un capital de femmes fortes qui luttent chaque jour au risque de leur vie pour changer le narratif de notre pays. C'est un beau pays, un pays de paix, mais à cause des ressources, nous sommes devenus des misérables. Notre vie, à tout moment, beaucoup de fois, on me pose la question si j'étais déjà victime de viol. J'ai dit, je suis potentielle, parce que chaque femme peut être violée au Congo à tout moment. Mais nous disons, nous devons lutter contre ça. Chaque jour qu'on me demandait de quitter le Congo et d'aller m'exiler, j'ai refusé. J'ai dit, je reste ici. Et je pleurais beaucoup, je ne peux pas quitter. Thank you. Thank you. Thank you. And Gregor, briefly, to respond to the question. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître que les malades mentaux sont très cachés. Personne n'en parle. Personne ne veut en parler. Mais aujourd'hui, je pense que la langue a commencé à se délier. Parce que tout simplement, on essaye d'attirer l'attention de tout le monde. On essaye de faire des conférences par-ci, par-là. Et quand des malades sont retrouvés, c'est eux-mêmes qui, dans les villages, ils disent, écoute, moi j'avais cette maladie, allez dans tel centre, allez dans tel centre, allez à Saint-Camille. Si bien qu'aujourd'hui, on est sollicité partout. Et ma joie est immense. Vous avez vu Julien. Julien, aujourd'hui, quand il sort, quand il va dans son village, tous ceux qui sont malades dans ce village, tout le monde dit « allez à Saint-Camille ». C'est vrai, il faut reconnaître que c'est eux-mêmes qui font le grand travail aujourd'hui. C'est les malades mentaux, ceux qui étaient abandonnés hier, c'est eux-mêmes qui deviennent des hommes, des femmes qui vont dans des villages pour aller libérer les malades. C'est eux-mêmes qui prennent la voiture pour aller prendre des malades dans la rue, les soigner et aller chercher leur famille pour leur réintégration. Ce sont ces malades qui vont aujourd'hui à l'école, qui deviennent des infirmiers diplômés pour venir s'occuper des autres. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. N'ayons plus peur d'eux. Ils ne sont pas méchants comme on pense. C'est pourquoi je dis cette occasion que Aurora nous donne, je souhaite que tout un chacun en sortant d'ici ait désormais un autre regard envers les malades mentaux. Ladies and gentlemen, this year's Aurora Humanitarians. We have Julian, Paul, and Ruby, and Gregor. Thank you all very much. I will be very brief. I just want to say also on behalf of all three of us once again, thank you for all of you to coming here in Venice, despite all the difficulties of what exists now today in the world to travel. And it's amazing to see people from 27 countries coming together to pay tribute to humanitarian issues, which we believe is very critical, especially now in pandemic world. I want to also welcome, of course, all our laureates and finalists for previous years, our selection committee members, and our donors and supporters of this initiative. I think it's great to see what we are all doing is together, and it's the most important part that I felt again and again after 6 years doing this movement
what not only we are paying tribute to some of the individuals, which really admirable people, but also what we are introducing you each other, and you now meeting each other, and this network, which we hope really become stronger and bring more power to all of you, but you're not alone. You're not alone in your faith and your love and your commitment to do something good for other people, because you can see the stories around the world. And I regularly, when talk about this mental health problems, I can tell you, being Armenian from our region, we have the same issues in our region. 8 million kids around our region been hiding in the home because we don't want to be, parents don't want to show they have problems. Why? It's a common, many problems which we sometimes don't realize how it's common for the world, not only for some region, and we can help each other to sharing the knowledge. And I hope what we've been doing this last 6 years will help to create the educational program to show people how you can love and keep your faith and hope despite all the challenges, and being different role model, which we need to show to the world, which also exists today. We lost our confidence about ourselves, and like our friend Vartan said, who we are, what is our meaning of life. It was one of the key challenges what they always been trying, being a great humanitarian. Our mentor, he raised this issue about what is our purpose of life. In the end, we're living longer. Okay, we're trying to live longer for what? And I think it's very important for maybe to do some educational courses, because I felt every time sitting and listening to this whole story, I was saying, why the kids cannot get information about this is the life choice of people who really not very well known in the world. Every time I'm feeling so ashamed, but we heard so many bad stories, but we don't know the stories about people like sitting today and what we're doing, how we behave, and how we feel about this. Again, most important, love to the other people, not hatiness, not the negative, but being positive. So I want to say just thank you, all of you, what you exist. Thank you for what we're doing. And we really hope we can continue our movement and increases. And I'm very glad to be in Venice. And we've been today meeting with the mayor of the city. It was interesting to talk about how you connect the past with the current and the future. And I think it's very important to learning what happened in genocide 100 years ago. Remember everything what happened with all our nations. At the same time, looking forward and say how we can help each other to avoid the replication of this history. And I won't say we can do it only together. I want to say thank you. And before we finish, I want to ask to show the movie Our Impact, because one of the uniqueness of our humanitarian movement is not only we have a great laureates, but they also doing gratitude in action, continuity of gratitude, giving back to the institution, giving to the people. And we got already more than 1 million people who received the help from all of you, which is, again, I think it's great, important, symbolic movement, because it's showing what you are continue giving, not only by yourself, but giving the other people a chance to give back. Thank you, and I'm very pleased to be with all of you. Almost 2.5 million vulnerable people living in poverty or ravaged by war were saved and helped thanks to the Aurora Humanitarian Initiative. The Aurora Humanitarian Initiative is gratitude in action. It was established in 2015 by 3 Armenians on behalf of the survivors of the Armenian genocide and in gratitude to their saviors. Since 2016, 36 humanitarian projects have been launched and supported in 18 countries with the Aurora Prize funds. These projects are the difference between life and death, between hope and despair, especially for women and children. In Sudan, over 340,000 people benefited from medicine and medical supplies at the Mother of Mercy Hospital. In Kenya, 4 clinical professionals, recruited and trained as part of the Aurora Fellowship Program, provided medical care to thousands in need. Almost 170 health workers received HIV training, which allowed them to organize over 65,000 patient visits. In Rwanda, 202 households and 440 Burundian refugees and their family members benefited from the microcredit program. More than 1,700 pupils have benefited from school infrastructure improvements in the Gigonkoro diocese. In Iraq, a center has been constructed to carry out humanitarian activities, promote peace building, and reintegrate genocide survivors. About 50,000 people residing in the Sinjar region will benefit from this project. In the Kurdistan region, almost 5,000 individuals, survivors of ISIS-caused violence, human trafficking, and torture, benefited from recovery services through holistic mental health and psychosocial support. In Somalia,
More than 17,000 people will benefit from 6 initiatives aimed at educating children, supporting abandoned babies and women with unwanted pregnancies, and helping survivors of sexual and gender-based violence. In the Democratic Republic of Congo, more than 4,000 children and survivors of sexual violence in artisanal communities will benefit from socio-economic alternatives to mining. This vital work covers critical areas of humanitarian assistance, giving people shelter, healthcare, and hope. These areas include refugee support and crime prevention, education, infrastructure development, girls and women's empowerment, sexual violence awareness and rehabilitation, emergency medicine, neonatal intensive care and other healthcare services, sustainable and small business development, and job creation, mental health services, and psychosocial support. The choice of sorely needed assistance programs and the selection of the implementing organizations all come about after the Aurora Prize laureates are selected. Each exemplary humanitarian is given the unparalleled opportunity to continue the cycle of giving by naming the organizations which receive a share of $1 million to do the work that reflects Aurora's mission. The first Aurora Prize laureate, Marguerite Barenkitse, saved thousands of lives and cared for orphans and refugees during Burundi's civil war. The second Aurora Prize laureate is Dr. Tom Katena, a Catholic missionary from Amsterdam, New York, who has saved thousands of lives as the sole doctor permanently based in Sudan's war-ravaged Nuba Mountains, where humanitarian aid is restricted. He was selected as the 2017 Aurora Prize laureate from more than 550 nominations submitted from 66 countries. In 2018, surgeon and missionary Dr. Tom Katena was named chair of the Aurora Humanitarian Initiative. The third laureate of the Aurora Prize was Cho Laong, a lawyer and activist recognized for his dedication to fighting for equality, education, and human rights for the Rohingya people in Myanmar that face persecution, harassment, and oppression. He donated the award to 3 international organizations that provide medical aid and assistance to the Rohingya. In 2019, the 4th annual Aurora Prize for Awakening Humanity was awarded to Mirza Dinai, a Yazidi activist who has dedicated his whole life to saving the survivors of the Yazidi genocide, evacuating women and children from territories controlled by ISIS, and providing those tortured and violated with rehabilitation and support. In September 2020, Fartoun Adan and Ilwad Elman, the mother and daughter team who have been protecting women's rights and promoting peace building and rehabilitating child soldiers in Somalia for many years, were named the 5th Aurora Prize laureates. They chose to direct the award to 3 NGOs that are now collectively launching or supporting 8 projects in Somalia, the Democratic Republic of the Congo, and India, to help educate underprivileged children, empower survivors of gender-based violence, and heal child victims of sex trafficking. As of today, nearly 1 million of the most vulnerable people living in poverty and in war-stricken areas have received much-needed aid and relief. Join Aurora and empower the heroes who give life and hope to the people with the most urgent needs. Express gratitude by taking action to help strangers, comfortable in the knowledge that you are now part of a global chain, offering humanitarian relief that saves and changes lives.